Don't forget to like, subscribe and share the videos. Hello friends. Now in the videos we are discussing topics relating to paper 4 of GS. GS paper 4 la ethics, integrity and aptitude on the paper lab. We have a topic called contributions from the thinkers and philosophers from India and the world. On the topic keela, we are trying to understand ethics through Tirukkural, because Tirukkural is one of the very important treatises that talks about ethics. As part of that, we are discussing about the probity in governance. Adula vandu continuously we have been looking at the right scepter. Idu varaikkum nama enna paathomna right scepter appdin paathom, and last video vandu we talked about the opposite of it, the cruel scepter. And I remember having told you on the video nama enna paathona yen Tirukkural vandu right scepter ku appuram cruel scepter பத்தி பேசுது, செங்கோன்மை பேசின உடனே கொடுங்கோன்மை ஏன் பேசுது அப்படின்னா, நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டியில சொல்ற மாதிரி சர்க்யூட் கம்ப்ளீஷன், ஓப்பன் பிராக்கெட்ல எது எத்திக்ஸ்னு தெரிஞ்ச மாதிரி எது அன்எத்திக்கல் பிஹேவியர்னு தெரியணும். வாட் இஸ் எத்திக்ஸ் அண்ட் வாட் இஸ் நாட் எத்திக்ஸ்னு தெரிஞ்சாதான் எத்திக்கல் பிஹேவியர்ன்ற பிராக்கெட்டுக்குள்ள ஒரு பிஹேவியர் இருக்க முடியுங்கிறதுனால ரைட் செப்டர் சொன்ன உடனேயே குரூவல் செப்டரும் பேசுறாரு. ஸோ அதுல ரெண்டாவது திருக்குறள் என்ன பேசுறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, இட்ஸ் அபவுட் தி அன்எத்திக்கல் டாக்ஸேஷன். அது when it comes to tax, நமக்கு எக்கானமில எல்லாருமே படிச்சிருப்பீங்க. டாக்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, ரெண்டு விஷயம் டாக்ஸ்ல படிப்பீங்க. இட் இஸ் அ பிரைமரி இன்கம் சோர்ஸ் ஃபார் த கவர்மெண்ட். கவர்மெண்டோட பிரைமரி சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் டாக்ஸ் ஃபார் அ ஸ்டேட். ஏன் நம்ம கொடுக்கணும் டாக்ஸ், ஏன் கட்டணும் அப்படின்னா, கவர்மெண்ட் கிவ்ஸ் அ சர்டன் ஃபண்டமெண்டல் ஃபெசிலிட்டிஸ், சேஃப்டி, செக்யூரிட்டி, லா அண்ட் ஆர்டர் மெயின்டைன் பண்றது, பப்ளிக் குட்ஸ் சப்ளை பண்றது, ஒரு ஃபேர் ட்ரேட் பிராக்டிசஸ் மெயின்டைன் பண்றது, அது இல்லாம இகாலிட்டேரியனிசம் அச்சீவ் பண்றதுக்காக இந்த மாதிரி நிறைய பர்பசஸ் நம்ம படிப்போம். அது மாதிரி another important aspect என்ன அப்படின்னா, டாக்ஸ் இஸ் கம்பல்சரி எக்ஸாக்ஷன். எக்கானமி எப்படி டாக்ஸை டிஃபைன் பண்ணுதுன்னா, இட் இஸ் டிஃபைன்ட் as compulsory exaction. What do you mean by this compulsory exaction? When we talk about compulsory exaction, it means you have no other go. Do you have a choice to pay tax or not to? No. Hobson's choice. You have to pay the tax. When you don't pay the tax, the state has authority to punish you. Another compulsory exaction. Since it is compulsory exaction, you have no other go but only to pay the tax. வாய்ப்பே கிடையாது. அப்போ இந்த டாக்ஸ் எப்படி இருக்கணும்? When it is authoritative, when it is compulsory, when the citizen is forced to pay, அப்ப இந்த taxation எப்படி இருக்கணும்? The taxation must be ethical. சரி, எப்படி சார் இது எக்கானமி என்ன சார் சொல்லுது? In economy again, ethical taxation பத்தி படிக்கும்போது there are two types of taxations நீங்க எக்கானமில படிப்பீங்க. ஒன்னு regressive taxation, இன்னொன்னு progressive taxation. In the broader sense, regressive taxation is unethical. Progressive taxation is ethical. What is progressive? What is regressive? Regressive taxation என்னன்னா, the tax rate is inversely proportional to rate of income. The lower the income, higher will be the tax. Progressive taxation is the rate of tax is directly proportional to rate of income. அதாவது rate of income ஜாஸ்தி ஆகும்போது tax rate ஜாஸ்தி ஆகும். All over the world in the modern times we have discarded this regressive taxation and we have adopted the progressive taxation, whether it is democratic regime, whether it is totalitarian regime. எங்க பார்த்தாலுமே by and large we follow the progressive taxation. So far so good. Sir, progressive taxation is ethical. அதுக்கப்புறம் எங்க இருந்து சார் unethical taxation வரும்? நம்ம தான் regressive taxation இல்லைன்னு ஆக்கிட்டோமே. Even the progressive taxation can be unethical according to Tiruvallur. It's a very beautiful couplet, very beautiful thought. எப்படின்னு பார்க்கலாம். See, just because your taxation is progressive, it is ethical in its broader sense. Progressive taxation is not ethical in every sense.
A progressive taxation in the broader sense is ethical. However, even a progressive tax regime has to be reasonable, fair, and subjected to justfulness or justice. There is every chance that progressive taxation also become unreasonable, unfair, and unjust. Possibility இருக்கு. அதுதான் திருவள்ளுவர் சொல்றாரு. The tax has to be reasonable. The rate of tax has to be reasonable. Every time, if you look at the budget discussions நடக்கும்போதும் சரி, post budget discussions analysisலயும் சரி பாத்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் இந்த reasonableness பத்தி பேசுவாங்க. More importantly, I can draw your attention towards the GST. GST என்னெல்லாம் பண்றாங்க? Product பத்தி பேசுறாங்க. This product must not be brought under GST. This service must not be brought under GST. அதே மாதிரி rate of tax. இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு இவ்வளவு rate of taxes wrong. Reason இல்ல. Why? Reasonableness அதான். A very fairness. When compared, எந்த சர்வீசஸ்க்கு கொடுக்கலாம், எந்த சர்வீஸ் கொடுக்க கூடாது. Sometime back, the services to the funeral services வந்து GST குள்ள கொண்டு வந்தாங்க. People said that is unfair. So this is something that is being undertaken for a person's last rights. To tax a person's death is also not correct, though it is being paid by somebody. அது தப்பு அப்படின்னாங்க, அது unfair அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்போ என்ன சொல்றான், it is not justified. இதுல என்ன justice இருக்கு? You are not doing justice to the welfare அப்படின்னா. அதுதான் திருவள்ளுவர் சொல்றாரு. If a king, though he might have adopted progressive taxation, if the king did not follow reasonableness with respect to taxing, if he is not justful, if his tax policies are not achieving justice, if the tax policies are not towards achieving justice, and if he adopts unfair means to collect the tax, then it is as equal to highway robbery. அதான் சொல்றார், வேலோடு நின்றான் இடுவென்றது போலும் கோலோடு நின்றான் இரவு demanding the tax, collecting the tax. கோல் என்னது? scepter is a symbol of authority. It is a symbol of authority. The authority to impose tax, levy tax, collect tax compulsorily. The authority to compulsorily exact tax is represented by the scepter. அதான் சொல்றார், கோலோடு நின்றான். கோலோடு யாரு? ரூலர், the king, the administrator. கோலோடு நின்றான் இரவு. When the person with authority to impose a tax and compulsorily exact it is unreasonably imposing the tax, unjustly devising the policy, and tends to collect it in an unfair means, then it is equivalent to வேலோடு நின்றான் இடுவென்றது. வேலோடு நின்றான் இடுவென்றது. Just imagine you are traveling on a highway. A group of people intercept you. They are wielded with deadly weapons. Right? They threaten you to cause physical injury to you or to kill you and rob you of your possessions. It's something like that. It is something like that. வேலோடு நின்றான் இடுவென்றது போலும் கோலோடு நின்றான் இரவு. இது எவ்வளவு டைரக்டான ஒரு திருக்குறள் for a welfare state. For a welfare. இப்போ article 27 of the constitution போய் பார்த்தீங்கன்னா அதுல சொல்லிருப்பாங்க, the state confers upon every citizen of India the right not to pay the tax if he is satisfied that, if he knows that the proceeds of the tax will be used for the development of promotion of one particular religion. அப்படி கேட்டாலும் அது என்னது? கோலோடு நின்றான் இரவு, சாரி வேலோடு நின்றான் இடுவென்றது போல பண்ணக்கூடாதுங்கிறாங்க கான்ஸ்டிடியூஷன்ல. அது மாதிரிதான் எல்லாமே. இப்ப நீங்க நம்மளோட டாக்ஸேஷன் பாலிசியில இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் டிஸ்கஷன்ஸ் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த எத்திக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து நிற்கும். இந்த எத்திக்ஸ்ங்கிற அந்த விஷயம் வந்து நிற்கும் போதுதான் அந்த டாக்ஸேஷன் சரியா தப்பா. See, what appears to be very clean and tidy, what appears to be very
um, very very clean policy that will enable the system. It may cause a wrong consequence. அப்பதான் நம்ம எத்திக்ஸ் அப்ளை பண்ணி பார்க்கணும். அதனால டாக்ஸேஷன்லையும் கூட எத்திக்ஸ் அப்ளை பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. So most of the times we discuss about most importantly criticized taxation law வந்து GST law, அதே மாதிரி income tax law, அதே போல the petroleum prices which has been currently discussed everywhere. Why while the oil petroleum products have not been brought under GST. பாருங்க அதுல வரும், அங்க பாத்தீங்கன்னா நீங்க unethical taxation பத்தி தான் பேசுவீங்க. Right? So this is very important for your ethics paper as well as civil services examination. What next is cruel scepter? We'll discuss in the next video.